So in our last class, we have discussed about, we have started the perfect competitive market, and then we have discussed about in a perfect competitive market why firms is a price taker, and we have explained due to the reason as firm is a price taker, which means they take the market price of their product as given, and because of that their demand curve for an individual firm. Remember, for individual firm, their demand curve is a perfectly elastic line, and this demand curve also represents the marginal revenue and average revenue curve. Okay, and we also did a math that why marginal revenue, average revenue, and price value is equal. Okay. And after that, we also explain because market price is given, producer has to produce and sell their product at this given market price. So to maximize their profit, only thing they can need to decide that how much output they should produce to maximize the profit. And we have found that whenever marginal cost and marginal revenue value becomes equal, over that point, a producer choose the output to maximize their profit, which means the profit maximizing condition for a firm who operates in a perfect competitive market was whenever marginal revenue equals to marginal cost that we have explained. This is the profit maximizing condition. Profit maximizing condition means that the condition through which they can determine how much output they should produce to maximize their profit, which is M R equals to MC. Okay. And then we have explained graphically why producing at Q star is a profit maximizing output. What happens if a producer produce less than Q star, and what happens if a producer produce more than Q star output? Okay, that we have explained, and also we have explain and prove this profit maximizing condition mathematically also. Okay, and then finally we we have drawn three different diagrams for at what situation or in which situation a firm who operates in a perfect competitive market earns supernormal profit, then in which situation a firm is making loss, and in which situation a firm is making zero economic profit. Okay, we explain and drawn these three different situations by using three different diagrams. And what was the condition I told you about to earn supernormal profit? What was the condition? What was the condition? কি ছিল কন্ডিশন? স্যার এক্সপেন্স থেকে রেভিনিউ বেশি হলে কি থেকে? স্যার এক্সপেন্স থেকে রেভিনিউ যদি বেশি হয় তখন সুপারনর্মাল। এক্সপেন্স থেকে রেভিনিউ, নো, দ্যাট ইজ নট দ্য কন্ডিশন। এক্সপেন্স থেকে রেভিনিউ বেশি হলে তো অবশ্যই প্রফিটই হবে। সুপার নরমাল গ্রাফিক্যালি কন্ডিশনটা কি ছিল? প্রফিট গ্রেটার দ্যান হচ্ছে মিনিমাম এভারেজ টোটাল কস্ট। নট দ্য প্রফিট, মার্কেট প্রাইস পি। পি ইজ গ্রেটার দ্যান মিনিমাম পয়েন্ট অফ এভারেজ টোটাল কস্ট, and for loss P is less than minimum average total cost, and for zero economic profit it was P equals to minimum point of ATC. In these three situations, if market price, that given market price is higher than the minimum point of ATC, only in this situation firms is going to earn supernormal profit.
if the situation when market price is below minimum point of ATC, firm is going to earn loss. And when price is exactly equal to minimum point of ATC, there is zero economic profit. Okay? These are the three different situations. And then I also said that when firms is making supernormal profit, then more new firms will enter in this market. When firm is making when firm is making loss, then more firm will exit from this market. And finally, zero economic profit means in long run, all the firms is going to earn zero economic profit. Remember, it's a zero economic profit. Maybe accounting profit may not be zero. Accounting profit could be positive, but economic profit should be or must be zero in long run. Okay? So let me give you one hypothetical example why even making zero economic profit, a firm is operating in a perfect competitive market. মানে ইকোনমিক প্রফিট তো হচ্ছে না কিছু, তারপরে কেন তারা লং রানেও মানে কন্টিনিউয়াসলি পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটে অপারেট করতে থাকবে। ফর এক্সাম্পল, লেট মি গিভ ইউ এক্সাম্পল। লেটস সে এ পারসন needs 1 lakh taka to start his own business. Okay? To start a business, he needs 1 lakh taka. Okay? So this is the requirement to start a business. Now, this person now have one option to use this 1 lakh. Rather than spending this 1 lakh to start a new business, he can save this 1 lakh taka in a bank account, save 1 lakh in bank and earn interest. And from that interest, he can earn, let's say, 10,000 taka. Okay. So rather than spending 1 lakh taka to start a new business, he can save this money in a bank account, and from there he can earn an interest amount which is 10,000. Okay. Now, other is if he actually spend this 1 lakh taka in to start a business, then suppose he used to work in a company and over there he used to earn a specific salary. So which means if he is going to start his own business, he need to resign from his old job. Okay? To start business, he needs to resign from his old job, and from there where he used to earn, and from there he used to earn, let's say, 50,000 taka, which means his salary was 50,000 taka on that job. Okay? Now, if we need to calculate that how much, if this person is actually going to start his own business, then from that business he can earn a revenue, let's say, from the business he can earn revenue which is, let's say, the revenue amount is 160,000. Revenue amount is 160,000 taka. Okay? So then he decide, okay, let's start the business. So if we do the business, from business, let's calculate the profit. If he start going to do the business, let's calculate his accounting profit of doing the business.
Now, profit calculation, we know total revenue minus total cost is the calculation of profit. Okay. Now, total revenue means if he do the business, I said that he can earn a revenue of 160,000. So 160,000 will be his revenue. Total cost over here will be only in accounting profit, we only consider the explicit cost, which is the direct cost. So what is the direct cost of doing this business? 1 lakh. 1 lakh taka is the direct cost. So how much will be his accounting profit? 60,000. 60,000 will be his accounting profit. Now let's calculate the economic profit. So accounting profit actually tells him that doing this business will be profitable because he can earn a positive profit of 60,000 taka. So he will start doing the business. But now he will also want to check how much is his economic profit. Now calculation of economic profit is again total revenue minus total cost, total revenue minus total cost. So total revenue is still 160,000 minus. So what is the total cost in terms of economic profit? Only the explicit cost, or No, is sir. there 50,000 and also the because when we calculate economic profit, the total cost is actually total explicit cost plus total implicit cost. We need to consider both cost. So revenue 160,000 minus explicit cost is the direct cost involved of doing this business, which is 1 lakh, plus now implicit cost. Implicit cost means if he do the business, he need to spend the 1 lakh taka, and that 1 lakh taka could have earned 10,000 taka from interest, which he needs to sacrifice. So 10,000 taka plus there is also another implicit cost, which is if he do the business, he need to resign from his old job. And from that old job, he could have earned 50,000 taka, which also need to be included in implicit cost. So plus 50,000. So what happens? My revenue is 160,000 and my total cost means explicit and implicit cost becomes also 160,000 now, which makes it 0. So economic profit becomes 0. So 0 economic profit means that the time and money we actually devote of doing a particular business or doing a particular activities, that we need to compensate from the revenue. So in economic profit, it cannot be negative. Remember, economic profit negative means my opportunity cost of doing a particular thing is very high. I'm not going to do that activity. As long as economic profit is 0, I have no problem. Because when I have a 0 economic profit means আমি যে কাজটা করতেছি এই কাজটা করার আর কোনো যে অপরচুনিটি কস্টটা আছে এই অপরচুনিটি কস্টটা আমার কম্পেনসেট হয়ে যাবে ওই কাজটার ভ্যালুয়েশন থেকে বা ওই কাজটার সাকসেস থেকে। আমি যদি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা স্টার্ট করি তো ব্যবসা করলে আমার 60,000 টাকা প্রফিট হচ্ছে এবং এই এক্সাক্ট প্রফিটটাই আমার ইমপ্লিসিট কস্টের ইকুইভ্যালেন্ট। তার মানে আমার এই ইমপ্লিসিট কস্ট অথবা অপরচুনিটি কস্টটা কম্পেনসেট করতে পারবো আমি যদি আমার অ্যাকাউন্টিং প্রফিট 60,000 হয়। তার মানে আমার কোনো প্রবলেম নাই এটাতে। আমি আগের সিচুয়েশনেও যাওয়া ছিলাম, এখনো সেম সিচুয়েশনে আছি ইন টার্মস অফ ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ। ওকে, সো sir, yes 10,000 টা স্যার একটু 10,000 সেটা কেন স্যার অ্যাড হলো? কারণ 1 লাখ টাকা তুমি ব্যবসায় যদি ইনভেস্ট না করতা, ওই 1 লাখ টাকা ব্যাংকে রাখলে ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট রেট মানে রিটার্ন পেতা 10,000 টাকা করে।
সো এই কারণে ওটাও তো তোমাকে ইনক্লুড করতে হবে, which is the cost of using 1 লাখ টাকা in your business. সো ওটারও অল্টারনেটিভ আবার অপশন ছিল যে তুমি 10,000 টাকা আর্ন করতে পারতা। আবার বিজনেস করতে গেলে তোমার টাইমটাকেও এখানে মানে তোমার নিজের টাইম এখানে স্পেন্ড করতে হবে। সো ওই টাইমটা যে টাইমে তুমি বিজনেসে দিচ্ছ ওই টাইমে যদি তুমি জবটা করতা ওই জব থেকে তুমি 50,000 টাকা আর্ন করতে পারতা। তার মানে বিজনেস করার জন্য তোমার যে টাইম এবং মানি যাচ্ছে এটাকে তুমি কম্পনসেট করতে পারবা through earning a positive accounting profit. In here, positive accounting profit means it will be must be at least 60,000 taka. So then your implicit cost and accounting profit becomes equal. So you are good to go of starting your own business. So accounting profit যত বেশি হবে তোমার ইকোনমিক প্রফিটটাও তত বাড়তে থাকবে। ইয়েস হোসেন? স্যার এখানে 10,000 টাকাটা কি এক্সপ্লিসিট হবে নাকি ইমপ্লিসিট হবে? ইমপ্লিসিট। এক্সপ্লিসিট কেন হবে? 10,000 টাকা তো তুমি ডাইরেক্টলি কোনো কস্ট না। তুমি 1 লাখ টাকা আছে এটা তুমি ব্যাংকেও রাখতে পারতা অথবা ওই 1 লাখ টাকাতে তুমি বিজনেস স্টার্ট করতে পারবা। তুমি এখন বিজনেস করতেছো তার মানে ব্যাংকের থেকে যে ইন্টারেস্ট রেটটা আর্ন করতা সেটা তো তুমি লস করবা। সো ওটা তো তোমার ইমপ্লিসিট কস্ট, অপরচুনিটি কস্ট অফ ইউজিং দ্যাট 1 লাখ টাকা ইন ইউর বিজনেস। ঠিক আছে? So that's why we have a Ji, in sir. long run situation we have zero economic profit. Economic profit becomes positive. Yes, you must do this business. Economic profit becomes negative. Don't do this activity. Economic profit zero. Then you also can do this specific activity. Okay. Okay. So now in our last class, the 3 diagrams we have discussed, under those 3 diagrams, basically we have discussed about in what situation or in which situation a perfect competitive firm can make profit, can make loss, or can make zero economic profit. Now, profit হলে আমরা জানি যে অবশ্যই ফার্মরা কন্টিনিউয়াসলি প্রডিউস করবেই, কারণ প্রফিট হচ্ছে। লস হলে অবশ্যই কেউ প্রডিউস করবে না। জিরো ইকোনমিক প্রফিট বলতেছি, হ্যাঁ লং রানে জিরো ইকোনমিক প্রফিট তারা করতে থাকবে, কারণ অ্যাকাউন্টিং প্রফিট পজিটিভ। ইকোনমিক প্রফিট জিরো কিন্তু অ্যাকাউন্টিং প্রফিট তো পজিটিভ। সো এখন রিয়েলিটিতে আমরা অনেক সময় দেখি যে কোনো ফার্ম কন্টিনিউয়াসলি অথবা ফর এ কনজিকিউটিভ ইয়ার দে আর মেকিং লসেস, বাট স্টিল দে আর operating or they are doing the same business again and again, even though they are making losses every year. Mostly we see in our government sector, like factories or industry which is backed by the government. In those industries or factories, government does not stop operating or shutting down that specific factory. They still operate that industry. Real example দেই একটা, আদমজি জুট মিলের নাম শুনছো? আদমজি জুট মিল? Yes, sir. Okay. So Adamji Jute Mill, if I am not wrong, is the largest jute mill in Bangladesh, obviously, but I think it was also the one of the largest jute mill factory in our subcontinent area. Okay, so it was very huge and very large in terms of production capacity, and there was a huge number of labor used to work over there. So in the early 2000, like in the beginning of 2000, Adamji Jute Mill is actually start making losses, or at the end of 90s, this Adamji Jute Mill start making losses, and every year the loss was increasing and increasing. Many people, many economics or many big people, many politicians, many socialists, they always speak about that shut down this industry, because every year government has to lose huge amount of money to operate this industry, operate this factory, Adamji Jute Mill. But government, they decide, okay, they rather than switching it off, which means rather than close down this factory, they
still continuously run the industry with giving this amount of bearing this amount of losses. Now, what makes or what drives the government rather than making it close? They keep running this loss making industry. And this is not only তোমরা হয়তো অনেকে বলতে পারো because it's a government sector, so it doesn't matter. So, but if you look around Europe, then you also find there are many private companies like who are in the initial stage. They are also making losses, but still they are willing to produce rather than close down of their production. They are making losses every day, every month, every year, but despite of that, they still or they are still continuously doing this business again and again, which means they didn't stop their operation. So now, what is the reason? Making loss, but they are making operation also. নরমালি আমরা জানি লস হলে তো অবশ্যই এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কন্টিনিউয়াস করা উচিত না, কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি you are making losses, but you are not stopping your production. So what is the production decision in this kind of situation? Should we operate, or should we do, or we stop our operation? তার মানে should we produce or should we not produce when we are making losses? So the main question comes here now: what is the production decision in a perfect competitive market? That means how a firm decide when to produce and when not to produce. Understand? So let's say, so which is what is the production decision in our perfect competitive market? So let's draw a diagram. This is my quantity, this is my price, cost, and revenue. Okay, প্রত্যেকটা অ্যাক্সিসে কি কি থাকবে সেগুলো কিন্তু ভালোভাবে ডিফাইন করা থাকতে হবে। ওকে, so now as we are talking about perfect competitive market, so which means my price line will be obviously a perfectly elastic line. Demand, this is also my marginal revenue. This is my price. Now, so as I have told you that production decision means whether a firm produce or not produce. So আমরা জানি প্রডিউস করলে এক ধরনের কস্ট আসবে, কারণ যদি প্রডিউস করে তাহলে আমাদের আউটপুট প্রোডাকশন করতে হলে আমাদের ভ্যারিয়েবল ইনপুট লাগবে, লেবার যেমন, আর প্রডিউস না করলে তো আমাদের লেবারের কোনো দরকার ছিল না। সো দ্যাটস ওয়াই let's draw average variable cost. Let's say this is my average variable cost diagram, and over here this is the minimum point of average variable cost. Now let's draw average total cost. So this is the average total cost diagram, and remember I told you that average total, the gap between ATC and AVC always shrinks after the minimum point. The gap between ATC and AVC, it reduces. So now let's draw the marginal cost, and remember that marginal cost must goes through the minimum point of both AVC and ATC. So let's draw marginal cost. So this is my marginal cost. Okay.
Now we have to decide what happens to the profit if we produce or this firm produce, and what happens to the profit of this firm if the firm decide to not produce. Then we can make a conclusion whether shut down it or still operate this business. So first of all, we need to find out what is the profit maximizing point over here. So profit maximizing point will be where? Over here, let's say at point 1, point 2, or point 3. At which point? Sir, point 1. So point 1 will be the profit maximizing point, because remember, profit maximizing means when MR and MC curve intersect each other. So at point 1. So let's say this is point A. We know this is 0, and let's say this is Q. So now let's find out the profit if the firm decide to produce. Okay, firm decide that, okay, let's produce it. So if they produce, then what will happen to the profit of this firm? So profit, we know, total revenue minus total cost. So if the firm produce, then obviously there will be some amount of total revenue, because total revenue is price multiplied by quantity. Price is given and quantity is this amount of quantity he is producing. So to produce means obviously Q amount of output this firm is must going to be produced to maximize the profit. So total revenue will be then price is 0P. Price is 0P multiplied by quantity is 0Q. So our revenue area will be 0PAQ. This will be our revenue area. Next, so this is total revenue. Now let's find out total cost. Now in calculation of total cost, we know total cost is the equivalent of total fixed cost plus total variable cost. We have two types of cost included in our total cost. Now we need to find out the total fixed cost and total variable cost both. Okay? Now total fixed cost is not given in the diagram directly. There is no diagram for total fixed cost or average fixed cost, no such diagram. But we can calculate total fixed cost if we know what is the value of total cost and what is the value of total variable cost. So let's find out the total variable cost first. So total variable cost is the multiplication of average variable cost times quantity. Okay, কারণ average variable cost মানে হচ্ছে total variable cost divided by Q. Average variable cost এর formula কি ছিল? ABC is equal to TVC divided by Q. Now which means if you multiply ABC with Q, then you will get the total variable cost. Now so let's find out what is the average variable cost and Q. Q means how much output I'm going to produce, as a how much output this firm is going to produce. So firm is going to produce 0Q, this amount of output which you know. Then what is the average variable cost of producing this Q amount? To produce this Q amount, what is the average variable cost? Will it be at point 1 or at point 2? What do you think? Sir, point 2. Point 2, why? Sir, because এখানে intersect করছে। আমি কি এই জায়গার আউটপুট প্রডিউস করতেছি না আমার আউটপুট এখানে? আমি যদি এখানে ইন্টারসেপ্ট করি তাহলে মার্জিনাল কস্টের সাথে তো তাহলে আমি এইখানে আউটপুট প্রোডাকশন করার কথা না, এই জায়গায়? Yes sir. তাহলে আমি প্রডিউস করতেছি কোথায়? So 1 এর এখানে। So output, the average variable cost to produce this Q output,
I can find it at point where this Q, a Q touches my average variable cost curve. Okay? So this touches my average variable cost curve at this point. Let's say this point is B. And so my average variable cost becomes, let's say this is C. So average variable cost is OC. So total variable cost becomes this 0 C B Q. 0 C B Q is my total variable cost. Now let's find out the total cost by using this same technique. Now total cost will be multiplication of average total cost multiplied by Q. Okay. So Q will be again 0Q because output we always going to produce 0Q output. Now average total cost. Now to produce this Q output touches this average total cost. Touches this average total cost diagram at this point. Okay, let's say this point is B prime. And so my average total cost is, let's say, C prime. Okay, কেন? কারণ এই কিউ আউটপুটই প্রডিউস করবে সবসময় এবং আমাকে বের করতে হবে এই কিউ আউটপুট প্রোডাকশন করার জন্য আমার এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট কত, যেটা আমরা পাবো এই কিউ আউটপুটটা কোন পয়েন্টে এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টকে টাচ করতেছে এবং এভারেজ টোটাল কস্টের জন্য এই কিউ আউটপুটটা এভারেজ টোটাল কস্টের কোন পয়েন্টে টাচ করতেছে। সো এটা টাচ করতেছে 0 সি প্রাইমে। সো 0 সি প্রাইম ইজ মাই এভারেজ টোটাল কস্ট। সো my total cost will be then 0 C prime B prime Q. 0 C prime B prime Q. So now can I find out total fixed cost? Can I calculate total fixed cost now? বের করা সম্ভব এখন total fixed cost? Yes, sir. কিভাবে? So, টোটাল ফিক্সড কস্টটা কিভাবে বের করব? এই ফর্মুলাটা দেখো এখানেই তো আছে। এখান থেকে টোটাল ফিক্সড কস্টের ভ্যালু কিভাবে বের করবা? টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে তো টোটাল ফিক্সড কস্ট চলে আসবে। Exactly. So total cost minus total variable cost, you will get the total fixed cost. Now we know what is the total cost. So total cost is 0 C prime B prime Q, this area. We know what is the area of total variable cost, that is 0 C B Q. So then which area is your total fixed cost? If you subtract these two, 0, watch carefully, 0 C prime B prime Q, this whole area is your total cost, and out of this total cost, 0 C B Q is your total variable cost. So which is your total fixed cost? sir, C prime, B prime, B, C. Exactly. So C prime B prime BC is your total fixed cost. Okay, so এই জিনিসটা আমার পরে কাজে লাগবে, কিন্তু এটা আমরা এখনই বের করে নিচ্ছি কারণ এটা পরেও বের করতে হতো, এখনো বের করতে একই। So revenue we know 0PAQ. Now we want to know the profit. So for profit, now let's find out. We know also what is the value of total cost. Over here we know what is the total cost. So let's plug in those area in my profit function. So my profit is total revenue minus total cost. Total revenue area is 0PAQ. Total cost is, we calculate it as 0 C prime B prime Q. Now comes the question. Then
what is the profit area? Look, 0 P A Q is the revenue area, this much. This much is the revenue. And your total cost is 0 C prime B prime Q. So this much is your total revenue, whereas this much is your total cost. So Sir. which one is larger, cost or revenue? Cost. Cost, sir. And how much larger the cost is? Uh, So P C prime B prime A. Yes, P C C prime prime. B prime A. এখন এটা চাইলে P C prime B prime A এটাও বলতে পারো, P A B prime C prime এটাও বলতে পারো, C prime B prime A P এটাও বলতে পারো। Doesn't matter কোন দিক থেকে, just this rectangle will be your profit. But is this profit is negative or positive? Sir, Negative, sir. negative. Negative, because the cost area is higher, which means this area is higher than this, so it will be a negative. So which means if you produce, because we are calculating the if the farm is produced, so if the farm produces, this farm is making a loss, and loss amount is negative P C prime B prime A. Now let's calculate if this farm not produce, so produce করলো এবং দেখলো তার লস হচ্ছে, এখন প্রডিউস না করলেও তাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তার কতটুকু লস হবে। So let's calculate that if you do not produce, what happens? So let's calculate the profit again if you do not produce. So profit will be again total revenue minus total cost. Now first tell me, if he do not produce, can he or can this farm able to earn any revenue? No, sir. Because if the farm do not produce, then there will be zero quantity, which means revenue will be zero. So profit will be equal to minus total cost, because total revenue is equals to zero. Okay. Now profit is equal to total cost. Now total cost, so as he is not producing, he is not earning any revenue. So does he needs any variable input if he do not produce? No, sir. No, sir. So will be there any variable cost? No, sir. No, because যেহেতু প্রডিউস করতেছে না, তাহলে ভ্যারিয়েবল ইনপুট যেটা আমরা লেবার অ্যাজিউম করছি, তাহলে তার লেবারেরও প্রয়োজন নাই, এবং সে যেহেতু কোনো লেবার ইউজ করতেছে না, তাহলে তো ভ্যারিয়েবল কস্টও আসবে না। তাহলে টোটাল কস্ট হবে, আমরা জানি টোটাল কস্ট হচ্ছে কি, টোটাল fixed cost plus total variable cost. So as he is not producing, so total variable cost will be also zero. So profit will be exactly equivalent to total fixed cost. And we know what is the area of total fixed cost. What is the value area we calculated for total fixed cost? PCBA, sir. Total fixed cost. C prime, B prime, BC. C prime, B prime, BC. আমরা কিন্তু আগে এটা ক্যালকুলেট করে রাখছি, টোটাল ফিক্সড কস্ট হচ্ছে এই ভ্যালুটা। তার মানে যদি প্রডিউস না করে তার প্রফিট মানে এটা নেগেটিভ, তার মানে তার লস হচ্ছে, ইফ হি ডু নট প্রডিউস হি ইজ মেকিং এ লস অফ লস নিজেই নেগেটিভ, সো হি ইজ মেকিং এ লস অফ C prime, B prime, BC, this much. Now এখন ক্লিয়ারলি দেখো, if he produce এটা প্রডিউস করলে তার লস P C prime B prime A, প্রডিউস করলে লস P C prime B prime A, এই এরিয়াটা। Let me shade down this. If he produce, then this much will be his loss. Okay. Yes, sir. Now if he not produce, then his loss will be C prime B prime BC. If he not produce, his loss will be this much.
স্যার প্রডিউস করলে ইয়েলো এরিয়ার লস, প্রডিউস না করলে গ্রিন এরিয়ার লস। তাহলে তার জন্য ওয়াইজ ডিসিশন কোনটা হবে, প্রডিউস করা না না করা? না করা স্যার। না করো স্যার। So produce সে করবে না, that means he must, this firm must shut down its production, and that happens also in case of Adamji Chutney. Then at a point of time they decide if they continuously produce it, then their loss will be higher and higher, so let's shut down it, so there will be we can minimize some amount of loss. So this situation known as shutdown condition. And shutdown condition will be price must be less than minimum point of ABC. Remember, minimum point of ABC এর নিচে আসতে হবে। আমরা কিন্তু এখানে লস বলতেছি, হ্যাঁ, লস মানে কিন্তু সবসময় প্রাইস ইজ মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসি, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসেই দেখছি। লস হলে প্রাইস অটোমেটিকলি মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসির নিচে আসতেছে, কিন্তু মিনিমাম এটিসির নিচে আসলে লস হবে। কিন্তু এখন প্রডিউস করে লস করব নাকি প্রডিউস না করে লস করব, সেটা আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে। কারণ অনেক সময় লস হওয়ার পরও আমরা প্রডিউস করতে থাকি, কারণ প্রডিউস করলে হয়তো আমি লসটাকে কিছুটা মিনিমাইজ করতে পারবো, না করলে আমার লসটা আরো বেশি হবে, যেটা আমরা পরেরটাতে আসতেছি কোন সিচুয়েশনে হয়। তার মানে লস তো হচ্ছে, কিন্তু লস হওয়ার পরও আমি শাটডাউন করব না অপারেশন করেই যাব, সেটা ডিপেন্ড করে যে প্রাইস যদি মিনিমাম পয়েন্ট অফ এবিসি এর নিচে থাকে। লুক এট দিস ইজ দ্য প্রাইস লাইন and this is the minimum point of ABC, so that's why it will be a shutdown situation for the firm. So it will be better if the firm shut down its operation. Okay, is it clear? Yes sir. Yes sir. Now let's draw another diagram. Quantity, price, revenue, cost. Okay, R means revenue, C means cost, P the price. Okay. Now let's say this is the price line, MR, P, and this MR also my demand. Okay, now let's draw the average total cost and average variable cost, both the diagram. Now let's say this time my average total variable cost is this. This is the average variable cost. And over here, this is the minimum point of average variable cost. And my average total cost is let's say this is my average total cost. And this is the minimum point of average total cost. Remember always, average total cost er minimum point kintu average variable cost er right e hobe. Okay, so these are the two diagrams. Now let's draw the marginal cost, and marginal cost must goes through the minimum point of both ABC and ATC. This is the marginal cost. Okay, now let's define the profit maximizing output first. কোথায় হবে? 1 2 3 কোন পয়েন্টে হবে? Sub 1. 1. So point 1 is my profit maximizing output, which is over this point. Let's say this point is point A, and at point A my profit maximizing output is, let's say, Q. So this is Q. So again, let's derive the what happens in produce and what happens in if not produce. So produce. If the firm decide to produce, then there will be some amount of total revenue, right? If they produce. Yes. So let's find out the total revenue. Again, total revenue is price multiplied by quantity. And price we know is 0 P.
and quantity is 0Q. So total revenue area is what is the total area of my revenue? 0 PBQ. 0 PBQ. PAQ. AQ, sorry. So now let's find out the total cost. And total cost again, let's find total cost, both fixed cost and total variable cost. Okay. So we don't know what is fixed cost because we do not have any fixed cost diagram. So let's find out total variable cost first. And again, total variable cost is equivalent to average variable cost times quantity, which is quantity is 0Q. Now average variable cost. Now to produce this this Q output, we need to find out this Q output touches my average variable cost curve at which point. এটা আমি কোনটা ধরবো? এটা ধরবো? এই পয়েন্ট ধরবো না এই পয়েন্ট ধরবো? Sir, 2. কারণ এই কিউ আউটপুট প্রোডাকশনের জন্য এই কিউ আউটপুটটা আমার এভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্টকে কিন্তু এই পয়েন্ট 2 এই জায়গাটাতে টাচ করতেছে। So this is the point will be my average variable cost. Let's say this is point B. So my average variable cost is C. So 0C is my average variable cost multiplied by quantity, which is 0Q. So which is the area of my total variable cost then? What is the area of my total variable cost? OCBQ, sir. OCBQ. Let's find out the total cost. So total cost will be ATC multiplied by Q, which is OQ is the quantity, and average total cost is to produce this Q output. We need to find this Q at which point touches the average total cost curve, and it touches my average total cost curve over here. So let's say this is B prime, and my average total cost is then this is C prime. So OC prime is my average total cost. So which is the area of my average total cost then? What is the area of my total cost? So, Sorry, total OC prime. Eta OC prime. OC prime. OC prime, B prime, Q. OC prime, B prime, Q হচ্ছে কি আমার টোটাল কস্ট। তাহলে আমার জন্য টোটাল ফিক্স কস্ট থাকতেছে total cost minus total variable cost, which is OC prime B prime Q minus OC BQ. So total fixed cost তাহলে কোন এরিয়াটা হচ্ছে? OC prime B prime Q. এই পুরাটা হচ্ছে কি আমার জন্য টোটাল কস্ট, আর আমার টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে OCBQ। শুধু এই এতটুকু হচ্ছে আমার টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট। তাহলে টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে তাহলে কতটুকু এরিয়া থাকতেছে? C prime, B prime, B, sir. Yes. So C prime, B prime, B. This is the total fixed cost. তাহলে এখন আমরা প্রফিট ক্যালকুলেট করি in case of production. If the firm produce, then profit will be total revenue minus total cost. Revenue we have calculated OPAQ. Cost, total cost, we know this one, which is minus OC prime B prime Q. Then how much is my profit or how much is my loss? Now OPAQ
this O, P, A, Q is the revenue. স্যার লস হয়েছে স্যার, হুম লস হয়েছে স্যার। এত কতটুকু এরিয়া? P C prime B prime A sir. P সি C প্রাইম, prime B prime A. নেগেটিভ হবে, Yes P sir. ইয়েস স্যার C নেগেটিভ। prime B prime A. This is my loss area. If this will be the loss of the firm if the firm decide to produce. Now let's find out what happens or what is the loss if the firm decided to not produce. Again, profit will be total revenue minus total cost. If do not produce, total revenue will be again 0, right? Then profit will be only total cost. But we also know if a firm does not produce, there will be no variable cost. So total cost over here will be same as my total fixed cost. Correct up to this? ইয়েস স্যার। Okay. So profit will be, we know what is the area of total fixed cost, which we have calculated earlier. And according to our calculation, the area of total fixed cost is C C prime B prime B. B prime B. So this is the loss. So now the situation comes, produce, not produce. So produce, loss amount is minus P C prime B prime A. Not produce, loss amount is minus C C prime B prime B. So now which loss is smaller or which loss is larger in case of produce or not produce? So not produce larger. Now look, if the firm do not produce, his loss is C. This C C prime, this much C C prime B prime B. This much will be, if the firm do not produce, his loss will be this green shaded area. If the firm produce, his loss will be this much area. So which area is larger in case of produce or not produce? স্যার Produce sir large. Produce large, না না ইয়া Not produce not larger sir. produce, not produce larger sir. so what should be his best decision? So not Produce. produce, not to produce. Not to Sir, produce or produce. produce? Produce sir. কি করলে তার লস কম হবে? প্রডিউস Produce দুটাতেই করলে। লস, সে তো প্রফিট আর্ন করতে পারতেছে না, সো দ্যাট ইজ উই ক্যান ইগনোর। হি ইজ মেকিং লস, he is making loss, but it will be better for this farm if he produce and make losses, because if he produce, then his loss amount will be lower rather than if he do not produce. And that mostly we can see in the government, different factories which is run by the government. Okay, সহজভাবে অনেক সময় অনেক সময় তোমরা পেপারে পড়তে পারো যে গভর্নমেন্টের এই প্রতিষ্ঠান লস, অনেক গভর্নমেন্ট প্রতি বছরই অনেক সাবসিডি দিয়ে আসতেছে একে, মানে যাতে লসটা মিনিমাইজ করা যায়। তো আমরা ভাবি যে লস করতেছে কেন একে বন্ধ করে দেয় না? বন্ধ করে দেয় না কারণ যদি অপারেশন না করে তাহলে গভর্নমেন্টের আরো বেশি লস হবে, যেটা আদমজি জুট মিলের কেসেও হয়েছে। আদমজি জুট মিলে প্রতি বছরই কয়েকশো কোটি টাকা গভর্নমেন্ট লস করতো, তো তারপরে গভর্নমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি প্রডিউস করে গেছে। কারণ হচ্ছে কি, কারণ গভর্নমেন্ট যদি তখন আদমজি জুট মিল বন্ধ করে দিত, তো ওটার যে ফিক্স কস্ট ছিল, ফিক্স কস্টটা পুরো ফিক্স কস্টই গভর্নমেন্টকে হারাতে হতো। কারণ এখানে দেখো, যদি প্রডিউস না করে, প্রডিউস না করলে লসটা যে অ্যামাউন্টের, এই সেম অ্যামাউন্টেই কিন্তু আমার ফিক্স কস্ট।
তার মানে গভর্নমেন্ট যদি তখন বন্ধ করে দিত আদমজি জুট মিল শুরুতেই, তাহলে প্রোডাকশন না করার কারণে যে পরিমাণ ফিক্স কস্টের লস হইতো সেটা ছিল অনেক হাই। ফিক্স কস্ট মানে ধরো ওই এরিয়াটার মেইনটেনেন্স, কনস্ট্রাকশন, যে বিল্ডিংস গুলা এগুলার মেইনটেনেন্স, এত হিজ এরিয়া মেইনটেইন করার জন্য কিছু লেবারেরও প্রয়োজন। সো দ্য মেইনটেইনিং কস্ট which is the fixed cost, doesn't matter you produce or not produce, which was very high. So that's why government decide, okay, rather than making losses more amount, why not minimize the losses by keep on producing or keep on the factories. Okay, so this type of situation known as loss minimization. You are making losses, but to minimize the loss you are producing. Okay, this is known as loss minimization. Because if you produce, then in case of loss minimization, if you produce, then your revenue you are going to earn that can cover some portion of your fixed cost and full portion of your variable cost. প্রডিউস করলে যেই পরিমাণ রেভিনিউটা আর্ন হবে এর মাধ্যমে তুমি ভ্যারিয়েবল কস্ট পুরোটাকেই কভার করতে পারবা, মানে পুরোটাকেই তুমি মানে মেনটেন করতে পারবা, এবং ফিক্স কস্টেরও কিছুটা পোর্শন তুমি রিকভার করা সম্ভব। এই কারণে প্রডিউস করে লস করা উচিত। প্রডিউস না করে লস করা মানে পুরো ফিক্স কস্টটাই তুমি হারাচ্ছ। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল কি বাংলাদেশের রেলওয়ে হইতে পারে? হ্যাঁ, রেলও হইতে পারে। কারণ এখন যদি তুমি রেলওয়ে এটা গভর্নমেন্ট বন্ধ করে, নাও ইমাজিন দ্য মেইনটেইনিং কস্ট অফ দিস rail track all around Bangladesh. Then we have the machines, this rails, মানে ইঞ্জিনগুলো, কম্পার্টমেন্টগুলো, এগুলো পুরোটাই গভর্নমেন্টের যে ল্যান্ড, এগুলো সবই কিন্তু আমাদের জন্য লস হয়ে যাবে। সো তখন লসটা আরো বেশি হবে যদি আমরা প্রোডাকশনটা করি। কারণ প্রোডাকশনটা করার ফলে হচ্ছে কি এই ইঞ্জিনগুলোকে অ্যাটলিস্ট ইঞ্জিনগুলো মানে যত আমরা প্রডিউস করবো, মানে অপারেশন সার্ভিসটা প্রোভাইড করবে গভর্নমেন্ট, তখন ইঞ্জিনের যে কস্টটা, যেটা ভ্যারিয়েবল কস্ট, এটা আমি ইজিলি রিকভার করতে পারি আমার, অথবা যেসব লেবার আমার প্রয়োজন এগুলো আমি রিকভার করতে পারি। তারপরে ফিক্স কস্ট যেটা মানে আমার এই যে ট্র্যাকস, ল্যান্ড, এগুলারও কিছু মেইনটেনেন্স কস্টটা আমি কভার আপ করে নিতে পারি যদি আমি অপারেশন করে গভর্নমেন্ট। কিন্তু যদি না করে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ পাবে কোথা থেকে? তখন তো ফিক্স কস্ট পুরাটাকেই গভর্নমেন্টকে লস হিসেবে আসতে হবে। ঠিক আছে স্যার, তাহলে এরকম সিচুয়েশনে যে কোম্পানিগুলি পড়ে তাহলে এরা কি কখনো অফ করতে পারবে না? না, তারা না অফ করতে পারবে না বলতে অফ আলটিমেট না, অফ করে কখন? ওই যে যখন দেখা যাবে যে হয়তো যেমন আদমজি জুট মিল তো গভর্নমেন্ট বন্ধ করছে, কখন করছে? যখন অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করে দেখলো যে ধরো ফিক্স কস্ট হইতো যদি প্রডিউস না করতো, সাপোজ ফিক্স কস্ট হইতো 300 টাকা, আর প্রডিউস করে এখন কস্ট হচ্ছে ধরো 500 টাকা, তখন গভর্নমেন্ট ডিসাইড করলো যে ঠিক আছে, না আমি বন্ধ করে দিয়ে 300 টাকা এই লসটা বেয়ার করতে পারবো, এখন প্রডিউস করে লস করবো 500 টাকা, তাহলে ওটা আমার জন্য অনেক বেশি। ঠিক আছে, তো লস মিনিমাইজেশন হলে অবশ্যই তুমি প্রডিউস করে লসটাকে মিনিমাইজ করবা, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ লস মিনিমাইজেশন। ইউ আর মেকিং লস, বাট ইফ ইউ প্রডিউস ইউ ক্যান মিনিমাইজ ইট লিটল। আর যদি শাটডাউন সিচুয়েশন আসবে তখনই যখন দেখবা যে না প্রোডাক্ট করলে এখন তোমার লস আগের থেকে অনেক বেশি, তখন এবং প্রোডাকশন না করার তুলনায়, তখন তুমি ডিসাইড করবে না এখন তাহলে আমি বন্ধ করে দিই। তো হয়তো রেলওয়ে সার্ভিস গভর্নমেন্টের সার্ভিস থাকবে না, যখন গভর্নমেন্ট দেখবে যে না এর মেইনটেইনিং কস্টটা অনেক বেশি, আমি আমার ফিক্স কস্ট মানে অপারেশন করে ফিক্স কস্টটা আমি রিকভার করা পসিবল হচ্ছে না, এবং ভ্যারিয়েবল কস্টও রিকভার করা সম্ভব হচ্ছে না, তো তখন গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে যে ঠিক আছে এটা এখন আর গভর্নমেন্ট রানিং হবে না, হয়তো গভর্নমেন্ট এটা কোনো প্রাইভেট সেক্টরকেও দিয়ে দিতে পারে। ওকে স্যার পেজটা একটু উপরে না যাবে স্যার, ডায়াগ্রামটা একবার দেখতাম। জি স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay. So this is about loss minimization. Now the break even situation. Break even means
There is no profit, no gain. Okay. So let me draw the diagram. Quantity, price, cost, revenue. This is the demand, marginal revenue. This is the price. Okay. Now let's say my average variable cost is here. So this is the minimum point of average variable cost, and let's say my average total cost is here. This is the minimum point of average total cost. Now let's draw the marginal cost. This is the marginal cost. So my profit maximizing output will be over here, because marginal cost crosses my marginal revenue curve at this point. This is point A. This is Q. This is 0. Now you have a task to accomplish. The task is, this is break-even point. That means break-even point means produce korlo je loss, na korlo একই লস। ওকে, প্রডিউস করলো, ধরো প্রডিউস করলো আমার লস 10 টাকা, না করলো আমার লস 10 টাকা। তো তখন সে কি করবে, মানে তখন ইচ্ছা ওই ফার্মের প্রডিউস করতেও পারে নাও করতে পারে, কারণ দুইটা ক্ষেত্রে লস একই। ওকে, সো your task is to find what happens if the farm produce and what happen if the farm not produce exactly the way I did for the earlier two diagram. ওই দুইটা ডায়াগ্রামের এক্সপ্লেনেশন, মানে প্রডিউস করলে প্রফিট কি ক্যালকুলেট করো, প্রফিট, টোটাল কস্ট, টোটাল ফিক্স কস্ট, টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট সবগুলো ক্যালকুলেট করে প্রফিটটা বের করো। প্রোডাকশন করলে, প্রোডাকশন না করলে তখন কি লস হচ্ছে সেটা ক্যালকুলেট। লস হবে কারণ এখনো দেখো প্রাইসটা মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসির নিচে। প্রাইস যতক্ষণ পর্যন্ত মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসির নিচে থাকবে তখন তোমার লস হবেই, যেটা আমরা প্রফিটেবিলিটি কন্ডিশন থেকে দেখছি। কিন্তু এই সিচুয়েশনে আমাদের বের করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস করলে অথবা না করলে ফার্মের জন্য বোথ সিচুয়েশনেই সেম অ্যামাউন্ট অফ লস। সো প্রডিউস করলে লসটা কি হচ্ছে, নট প্রডিউস করলে লসটা কি হচ্ছে। দিস ইজ ইয়োর হোম টাস্ক হুইচ ইউ প্লিজ completed. Okay, এখানে একটা এই লস মিনিমাইজেশন একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। লস মিনিমাইজেশন শুধুমাত্র পসিবল হয়, শাটডাউন হয় যদি প্রাইস মিনিমাম পয়েন্ট অফ এভিসির নিচে থাকে, আর লস মিনিমাইজেশন হয় যদি প্রাইস যদি হয় মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসির নিচে, প্রাইস মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসির নিচে, এই কারণে লস, কিন্তু মিনিমাম পয়েন্ট অফ এভিসির উপরে। এটা হচ্ছে লস মিনিমাইজেশনের কন্ডিশন, দ্যাট প্রাইস মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান মিনিমাম পয়েন্ট অফ এভিসি বাট লেস দ্যান মিনিমাম পয়েন্ট অফ এটিসি, হুইচ মিনস প্রাইস ইজ ইন বিটুইন এটিসি এন্ড এভিসি কার্ভ। এই ডায়াগ্রামটা দেখো, এটিসি কার্ভ, এভিসি কার্ভ, এবং প্রাইসটা কিন্তু এই দুইটা কার্ভের মাঝামাঝিতে। তাহলে এখন এইখানে কন্ডিশনটা কি আসতেছে, সেই কন্ডিশনটা ডিরাইভ করবা, মানে কোন কন্ডিশনে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হচ্ছে, প্রাইসটা কি হলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, এবং প্রডিউস এবং নট প্রডিউস সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে, এটা ফাইন্ড আউট করবা, which is your home task. Okay? Yes, sir. So yeah, this is the end of our today's class, and আমাদের নেক্সট ক্লাসটা তো হচ্ছে ফ্রাইডেতে, যেটা হচ্ছে তোমাদের মিড টার্ম 2। রিমেম্বার, তোমাদের সেকশনের এক্সাম কিন্তু হচ্ছে 10টা 10 থেকে 11টা 40।
রুম নাম্বার 358। এখন এই টাইমে যদি এটা হচ্ছে সেকশন 2 এর জন্য, মানে তোমাদের সেকশন, এই টাইমে যদি কারো এক্সাম থাকে অথবা কুইজ থাকে অন্য কোনো কোর্সে, শুধুমাত্র এক্সাম বা কুইজ থাকলে ক্লাস হইলে আমি আমার এখানে প্লিজ ক্লাস নিয়ে আমার সাথে কথা বলবা না। যদি এক্সাম বা কুইজ থাকে আমি শুধু এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা তোমাদেরকে দেব। তাহলে যাদের এই 10টা 10 থেকে, তারা দয়া করে আরেকটা সেকশন যেটা 8:30 থেকে 10টা, ওই সেকশনে এসে এক্সামটা দিয়ে দিবা সেকশন 20-তে। ওকে, শুধুমাত্র কারো যদি এক্সাম অথবা কুইজ থাকে তাদের জন্যই এটা অ্যাপ্লিকেবল। ঠিক আছে? Okay, sir. So I will upload this page on the Google Classroom, so you can use this for your reference. ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের সাথে ফ্রাইডেতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। ইয়েস, Assalamu alaikum, sir. এটা তো রিভিউ ক্লাস না। লাস্ট ক্লাসে কি হয়েছিল? লাস্ট ক্লাসে তো আমি বলছিলাম যে ওই ক্লাসের আগে অবশ্যই আমি বলছি যে প্র্যাকটিসগুলো করে আসবে, যাতে প্রশ্ন থাকলে এখানে জিজ্ঞেস করতে পারো। বলো কোন কোশ্চেন, কি প্রবলেম ছিল, তাড়াতাড়ি। আঠারোসি কোশ্চেনটা বল। এটা এর আগের যে না, এর আগেই যে একটা কোশ্চেন ছিল না 350 টাকাতে কি, 350 টাকাতে কি, সো ওটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমি কি টেকনিক বলছিলাম, সো সেম টেকনিক এটার জন্য অ্যাপ্লাই করো। একই টেকনিক ইউজ করে 450 টাকাতে, মানে 450 টাকার উপরে প্রাইস ইনক্রিজ করলে কি আর প্রাইস ডিক্রিজ করলে কি, বুঝতে পারছো? অথবা টোটাল রেভিনিউ মানে কি, 450 টাকাতে 450 টাকা প্রাইস মাল্টিপ্লাইড কত ইউনিট টিকেট সেল হয়েছে, এটাই তো টোটাল রেভিনিউ। 350 টাকাতে যেভাবে বের করছিলা এর আগের সেম এক্স্যাক্টলি আগের কোশ্চেনটাতে, ওটার তো ইনস্ট্রাকশন আমি দিছি, সো সেম ক্যালকুলেশন নিতে হবে তোমার এই পরেরটার জন্য 450 যেটা বলতেছো। এখন প্রাইস বাড়ালে 450 থেকে যদি প্রাইসটা বাড়াও তাহলে কি তোমার রেভিনিউ বাড়তেছে না কমতেছে? 450 থেকে যদি প্রাইস কমাও তোমার রেভিনিউটা কি বাড়তেছে না কমতেছে? এর বেসিসেই বলতে হবে তোমাকে যে অ্যাকচুয়ালি এটা কি। জলদি নাইটের নাম্বার। আচ্ছা, এটা কি আমি লাস্ট রিভিউ ক্লাসে বইলা দেই নাই প্যারালাল হইলে কোনটা হবে? চিন্তা করে দেখো তো। কি বলছিলাম এটার রেজাল্ট? Anyone can answer this question who attended the last class review Yes, class? sir. কি বলছিলাম অ্যানসার? The closer to origin হলে ওটা স্যার ওটা কি? কি বলি ওটা স্যার ক্লোজার টু অরিজিন হলে ওটা তত বেশি তত কম ইলাস্টিক স্যার। তত আর কম elastic। মোর ফার্দার ফ্রম অরিজিন হলে স্যার এটা ইলাস্টিক বেশি। এটা বলছিলাম শিওর? স্যার
যত বেশি অরিজিনের কাছাকাছি আসবে, হ্যাঁ, তত ওই ওই ডিমান্ড কার্ভের ইলাস্টিসিটি তত হবে কম। কম। যত অরিজিন থেকে বেশি যাবে, দূরে যাবে আর কি, তত ওটার ইলাস্টিসিটি বেশি হবে। এটা আমি লাস্ট ক্লাসেই বলছি। ওকে।